আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ক্লাসে আজকে আমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আমরা গত ক্লাসে কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফান্ডামেন্টালস নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম। সেখানে আমরা brief resume of basic accounting concept, business entity, going concern concept, monetary measurement, accounting period concepts গুলি আমরা আলোচনা করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পরের কনসিস্টেন্সি প্রিন্সিপালস নিয়ে কথা বলবো। Consistency concept or principles. The concept of consistency means that accounting methods once adopted must be applied consistently in future. Also, same methods and techniques must be used for similar situations. It implies that a business must refrain from the change its accounting policy unless on reasonable grounds. First, the consistency principles. The consistency principles states that once you adopt an accounting principles or method, continue to follow it consistently in future accounting periods so that the results reported from period to period are comparable. However, companies can change an accounting principles or methods if the new version in some way improves the usefulness of the reported financial results. For instance, generally accepted accounting principles allows for several different ways of valuing inventory goods held for sale in the ordinary course of business. During the first 9 months of the fiscal year 2002, some home depot implemented a new enterprise resources planning enterprise resource planning ERP system, including a new inventory system for retail operation in Canada and Bangladesh, Asian continent or rest of the world. Change its methods of accounting for inventory for its retail operation in subcontinent like Bangladesh, India, or others country from the lower of cost first in first out or market as determined by the retail inventory methods to the lower of cost of market using a weighted average cost method. This was disclosed as required by generally accepted accounting principles in the footnotes to the audited financial statements. আমরা যে কথাটা বললাম মূলত কনসিস্টেন্সি প্রিন্সিপাল বা সামঞ্জস্য নীতি হলো যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা আর্থিক প্রতিবেদনে যে সকল মেথডগুলি আমরা ফলো করব পরবর্তীতে সেই মেথডগুলি আমরা ফলো করব। যেমন ডিপ্রিসিয়েশন ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রেট লাইন মেথড ফলো করেছি 10% পার ইয়ার অন হিস্টোরিক্যাল কস্ট ভ্যালু অফ অ্যাসেটস, কিন্তু পরবর্তী বছরে এটা যদি আমরা এটাই আমরা কন্টিনিউ করব, অর্থাৎ 10% স্ট্রেট লাইন মেথডে ডিপ্রিসিয়েশনটা। কিন্তু যদি কোনো কারণে এটা আমরা বাড়াই বা কমাই বা মেথডটা চেঞ্জ করি, স্ট্রেট লাইন অথবা ডাবল ডিক্লাইনিং ব্যালেন্স মেথড অথবা ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড অথবা সাম অফ দ্য ইয়ার ডিজিট মেথডে যদি আমরা রূপান্তর করতে চাই, তাহলে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সেটা ফুটনোটে দেখাতে হবে এবং তার যৌক্তিকতা থাকতে হবে। দেন হিস্টোরিক্যাল কস্ট, অর্থাৎ স্থায়ী সম্পত্তি, যখন কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ল্যান্ড বা অন্যান্য যে সকল ফিক্সড অ্যাসেট আছে সেটা আমরা ক্রয় মূল্যে যে সময় ক্রয় করছি ওই সময়ের যে মূল্য সেই মূল্যেই আমরা এটা রেকর্ড করব, আমরা এটাই পরবর্তীতে কন্টিনিউ করব। অর্থাৎ প্রথম বছর যে দামই থাকবে পরবর্তীতে ওই দামেই ওই সম্পত্তি দেখাতে হবে।
কোনো কারণে যদি সম্পত্তি এটা মূল্য বাড়ে বা কমে, তারপরও হিস্টোরিক্যাল কস্ট অর্থাৎ কড়া মূল্যেই দেখাতে হবে। এটা হলো GAAP, জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালসের নিয়ম। আর যদি আমরা বর্তমান সময়ে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড IFRS বলছে যে যদি বাজার মূল্যে এটা বেশি দামে বিক্রি হয় তাহলে এটা বেশি দামে দেখানো যাবে। রিয়ালাইজেশন কনসেপ্ট, অর্থাৎ রিয়ালাইজেশন কিভাবে হবে? The concept of realization that revenue is realized at the time of when goods or services are actually delivered. In short, the realizations occurs when the goods and services have been sold either for cash or on credit. It also referred to inflow of assets in the form of receivables. Realization principle deals with the recognition of revenue, that is, profit should be realized when goods are transferred or risks and rewards are transferred. For example, if the advances is received but goods are not transferred, revenue cannot be recognized. It is be recognized only when goods are delivered. Basically, the realization concept derives from the recognition revenue principle. In accounting, we recognize the revenue from sale of goods or provision of services when such goods are delivered or services are rendered to customers. In this case, upon the delivery of goods or services, are revenues both from the provision of goods or services is to be realized. So what realization concept? The realization concept is that the revenue is recognized and recorded in the period in which they are realized. Similarly to actual basis accounting, in similar term, we realize as the revenues when we deliver the goods, agreed products with customer or services have been rendered to them. রিয়ালাইজেশন প্রিন্সিপাল হলো যে কোনো জিনিসকে আমরা রেভিনিউ হিসেবে তখনই রিকগনাইজ করবো যদি পণ্যটা বিক্রি হয় এবং বিক্রি হলে সেটাকে ডেলিভার করতে হবে, অর্থাৎ হস্তান্তরিত হইতে হবে। কস্ট প্রিন্সিপাল অ্যান্ড কস্ট ম্যাচিং কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউ, কস্ট প্রিন্সিপালস, অর্থাৎ এটা অ্যাজ লাইক হিস্টোরিক্যাল কস্টের মতো, যদি কোনো আমরা সম্পত্তি ফিক্সড অ্যাসেট রেকর্ড করি সেটাকে আমরা কস্ট প্রাইসে, অর্থাৎ পারচেস করার সময় যে কস্টে আমরা এটা পারচেস করছি সেই কস্টে এটা রেকর্ড করতে হবে। এটা হলো আমরা অ্যাকর্ডিং টু GAAP, জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল। আর IFRS অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন বলছে যে কারেন্টলি যে দামে বিক্রি করা যায় সেই দামে এটা রেকর্ড করা যাবে। রেভিনিউ প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ কোনো জিনিস রেভিনিউ হিসেবে গণ্য করতে হলে ওটা আমাদের পণ্যটা বিনিময়ে কোনো সেবা দিতে হবে নগদ অথবা বাকিতে, তাহলে সেটা রেভিনিউ হিসেবে গণ্য হবে। তাহলে আজকের মতো এইটা ছিল আমাদের মূল বিষয়, যে কস্ট কনসেপ্ট অ্যান্ড কনভেনশনস অর্থাৎ ফান্ডামেন্টালস ম্যাটার্স অফ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে আজকে শেষ করছি। তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।